YouTube fam. So today guys, I missed you so much na nikaamua niwaletee recipe. Guys, before tuendelee, if you're new to this YouTube channel, karibu sana. If you're a returning subscriber, keep watching this video because guys, vitu nawaletea ni moto moto. Nawaletea, sijui niziite aje, sijui ni kangumu, sijui niziite aje, but mtaziona zinakaa tu kangumu hivi. It is a very simple recipe guys, you can make in your home. Utengenezee watu wako ka breakfast hivi. They are very sweet, crunchy balls hivi, zinakaa kangumu but si kangumu, but nitaonyesha vile tunazimeka guys. So make sure you subscribe, you like, you comment, you share. Don't forget guys to turn that notification bell, ndio every time I get to upload a video unaona guys. So let's get to our ingredients. So guys, as I had told you, tunapika kainda kangumu hivi. Si kangumu mtaona guys, ni zile crunchy si soft. We need sugar. We also need a glass of milk. We also need guys 2 eggs. We need a tablespoon of blue band. We need, of course, I prefer bahari fry ya kupika kwa jiko. A whisk to whisk our ingredients. A basin ya kukorogea unga yetu. Our mandazi flour over here. Kitu ya kutoa kangumu yetu kwa jiko. Na bawel ya kuweka kangumu zetu tukitoa kwa kitchen. Yes guys, bawel yetu ya kuweka kangumu yetu tukitoa kwa jiko. And also, before I forget, we need a pinch of salt. Hii ni salt yangu guys, tunatumia a pinch. Yes, so let's get started. Yes guys, tunaanza na our glass of milk. Tunaiweka hapo. Nikimalizana na hii msijali pali naipeleka. The important things ni hizi ziko hapa. Tunakuja kwa our eggs. Tunachukua ya kwanza. Then guys, our sugar. Ina depend na vile unapenda sukari, kiasi cha sukari. Ina depend na wewe. Mimi sipendi sukari mingi sana. Basi sasa unajua vitu za kukunywa na chai lazima zikuwe tu na kasukari, si lazima sana. Nimeweka tablespoon 3. And then niliwaambia tunatumia a pinch of salt, a pinch. Guys, a pinch. Unaona? And then tunachukua blue band yetu. Nachota tu na hii. This one is enough. Tunaweka. And then mimi huweka mafuta kidogo hii. Naweka tu kidogo, si mob sana. Kidogo. And then we take our whisk. Songesha unga kidogo. Then we whisk them.
now we are done with that. Tunachukua unga yetu. Make sure your hands are clean. Make sure that your hands are very 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 clean. Mimi sipimangi unga. Unaweka tu mpaka nitaonyesha vile inafaa ikue. Si ngumu sana na si soft sana. Guys, unga ya mini mandazi isikue juu tunataka ikue soft. Isikue ngumu sana, isikue ngumu, ikue tu hivi. Unaona vile iko? Hivi. Soft. Sasa unga yetu it's done. So guys, unga ya kangumu yetu, yani crunchy balls zetu, lazima guys ikue ngumu. Usitengeneze kama ile recipe nyingine tulimeki ya mandazi. Hii ikue ngumu. So vile tu nimewaonyesha guys, inakuwa ngumu. Unaongeza unaweka unga. Guys, tunatengeneza kangumu yetu, si kangumu as such, but ni kangumu. So unapaka mikono yako mafuta vile unaona yangu ikiwa na mafuta, and then tunatengeneza balls. Imerest for 15 minutes. Yes, tunatengeneza balls. Ikuwe tu na kajoto tu kadogo, si kadogo sana, hapo medium. Sijui kama mnaona vile imeanza kutoa tu bubbles. Yes, that way. Tunapika na low heat. Guys, I don't know whether you can see vile imeshaanza crack. Imekaa tu kangumu ya ile yenye tunabaingi kwa duka na 5 bob. You see? Napika na low heat, very low. Na nikiona ikikuwa moto sana na zima gas juu mafuta ni moto. Inaendelea tu kuivianga pole tu. Sijui kama mnaona vile zinakaa guys. Si mnasikia? Yes.
Hivyo ndo unafaa uzipike. Hizi zina take time. Hizi hazitaki kupikwa kama uko na haraka. Kama uko na haraka wewe pika tu mandazi. Hizi zinataka mtu ako na patience. Pole pole tu ndio utoe kitu imeiva ndani. Unajua hii unga ni kubwa. Hii unga ni kubwa, so inahitaji sometime iive hadi huko ndani. Sasa nataka kuzitoa. Sijui kama unaona vile zimeiva poa guys. Sijui kama you can see vile hizi vitu zinakaa kukua tamu. Zinakaa tu crunchy, si unaona? Yes, wacha tuzitoe, tuweke hizo za mwisho, and then nitaonyesha vile zitakuwa zinakaa. Unaona guys? So guys, our kangumus are ready. As you can see there, ziko poa, ziko crunchy as you can see. Mnaona hata you see, mnaona vile zinakaa guys, they are so nice. Make sure you try this recipe and let me know. Hit that subscribe button, like, comment, share, tell a friend to tell a friend. For now, it's a wrap. Bye.